சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்கான ஆதித்யா L1 ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து காலை 11:50 வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது. To 4.9 kilometers per second. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. நிலா, செவ்வாய் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து சாதனை படைத்த இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ தற்போது முதல் முறையாக சூரியனை ஆய்வு செய்ய களமிறங்கியுள்ளது. PSLV C-57 மூலம் ஆதித்யா L1 விண்ணில் ஏவப்பட்ட முயற்சி வெற்றியடைந்து விட்டதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது. திட்டமிட்டபடி பூமியின் நீள்வட்ட பாதையில் ஆதித்யா L1 ராக்கெட் நிலைநிறுத்தி விட்டதாகவும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்கான இந்தியாவின் பயணம் தொடங்கியிருக்கிறது. சந்திரயான் திட்டங்களில் செய்ததைப் போலவே பூமியை சுற்றி வரும் ஆதித்யா L1 இறுதிக்கட்ட நீள்வட்ட பாதையை அடைந்ததும் விண்வெளியிலேயே அதற்கு உந்துவிசை கொடுக்கப்பட்டு அங்கிருந்து L1 புள்ளியை நோக்கி தள்ளப்படும். இப்படியாக 4 மாத பயணத்தில் லக்ராஞ்ச் எனும் L1 புள்ளியை அடையும் ஆதித்யா L1 விண்கலம் மேலிருந்து கீழாக L1 புள்ளியில் சுற்றி கொண்டே சூரியன் குறித்த தனது ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தொடங்கும். பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் உள்ள இந்த L1 புள்ளி பூமியிலிருந்து 15 லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இந்த தொலைவு பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இடையிலான தொலைவை விட 4 மடங்கு அதிகமாகும். சரி, இந்தியா ஏன் சூரியனை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்? இதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கப் போகிறது? இந்த காணொளியில் விரிவாக பார்க்கலாம். பூமிக்கு மிக அருகில் நம்மால் நெருங்கி கவனிக்கக்கூடிய தொலைவில் இருக்கும் ஒரே நட்சத்திரம் சூரியன் மட்டுமே. சூரியனின் வயது 450 கோடி ஆண்டுகள். அதில் ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் வாயுக்கள் நிறைந்துள்ளன. பூமியிலிருந்து சூரியன் 15 கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது. சூரிய மண்டலத்தின் நடுவே கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த வாயுப்பந்து தான் இங்குள்ள அனைத்து கோள்களுக்குமான ஆற்றல் ஆதாரமாக செயல்படுகிறது. இந்த ஆற்றல் இல்லாமல் போயிருந்தால் பூமியில் உயிர்களே தோன்றியிருக்க முடியாது. பூமி மட்டுமின்றி சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து கோள்களையும் வான்பொருட்களையும் சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையே இறுக பற்றி வைத்துள்ளது. இத்தகைய அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த சூரியனின் மையக்கரு 1.5 கோடி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் கொண்டது. அந்த மையக்கருவில் அணுக்கரு இணைவு செயல்முறையின் மூலம் இந்த அதீத ஆற்றல் உற்பத்தியாகிறது. சூரியனில் நமது கண்களுக்கு தெரியும் அதன் மேல் பகுதியில் வெப்பம் குறைந்தபட்சம் 5000 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். ஆதித்யா L1 திட்டம் குறித்து இஸ்ரோ கூறும்போது, சூரியனை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் நம்மால் நமது கேலக்சியில் உள்ள மற்ற நட்சத்திரங்களின் தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்கிறது. சூரியனில் நிகழும் அணுக்கரு இணைவால் அதிலிருந்து வெளிப்படும் ஆற்றலானது நம்மால் கற்பனை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு திறன் மிக்கது. இதில் பல ஆபத்துகளும் நிறைந்திருக்கின்றன. இது போன்ற பிரம்மாண்ட சூரிய நிகழ்வுகள் பூமியை நோக்கி இருந்தால் அது பூமியை சுற்றியுள்ள விண்வெளி பகுதியில் பல தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதனால் பல்வேறு விண்கலங்களும் தொலைத்தொடர்பு அமைப்புகளும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. இது தவிர ஒரு விண்வெளி வீரர் இத்தகைய நிகழ்வுகளை நேரடியாக எதிர்கொண்டால் அது உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கும். சூரியனின் பல்வேறு வெப்ப மற்றும் காந்த நிகழ்வுகள் இயற்கையில் அதிதீவிரமாக உள்ளன. ஆகவே ஆய்வுக்கூடங்களில் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாத இத்தகைய நிகழ்வுகளை நேரடியாக சூரியனில் ஆய்வு செய்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த ஆய்வின் மூலம் ஆபத்தான சூரிய நிகழ்வுகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க முடியும். Vehicle performance normal. நம்முடைய அன்பிற்கினிய சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி நிகாஷாஜி அவர்களை விண்வெளி பயணத்தின் சவால்கள் என்ற தலைப்பில் மாணவர்களிடையே உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Dignitaries on the dais, my dear students and teachers, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த நார்மலாக இங்கே ஒரு கருத்து நிலவுகிறது, இந்த இளைய சமுதாயத்தினிடையே வந்த வாசிப்பு பழக்கம் வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டுன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி இந்த புத்தக கண்காட்சிகள் அந்த வாசிப்பு திறனை வந்து வெறுவாக ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஒரு இட்ஸ் அ டூல் டு இன்க்ரீஸ் தேட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு சமுதாய முன்னேற்றத்துக்கும் ஒரு தனி மனித முன்னேற்றம்னாலும் அதுக்கு வந்து கல்வி ரொம்ப 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 அவசியம். அதுவும் அந்த அறிவியல், அந்த கல்வி மூலமாக அறிவியலும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
எந்த முன்னேற்றம் அடைந்த நாடுகள் எங்கே பார்த்தாலும் அந்த வந்து மகிழ்ச்சியான நாடுகள்லையும் வந்து லிட்ரஸி ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ அந்த ஒரு சமுதாயத்தோட தடைக்கற்களே வறுமையும் அறியாமையும் தான். அந்த வறுமையும் அறியாமையும் வந்து போக்குறதுக்கு கல்வி வந்து மிக மிக அவசியம். அதில் வந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ்ரோஸ் மிஷன்ஸ், இப்போ சந்திரயான் 3, ஆதித்யா L1லாம், இட் இன்கல்கேட் a scientific temperament in your minds and it helps our country to increase showcase our prowess in the world. And அது வந்து நம்ம இப்போ அறிவியல் முன்னேற்றம் வந்து நம்ம நாடு போய் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இஸ்ரோஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அரேனால நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ இப்போ அந்த நாசா, ஈசா, பெரிய பெரிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் கம்மிங் டு அஸ் ஃபார் ஹேண்ட் ஹோல்டிங், எங்கள் கூட வந்து சேர்ந்து உழைக்கிறதுக்கு, எங்கள் கூட திட்டங்கள் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே வந்து அறிவியல் முன்னேற்றம் வந்து ஒரு மிக மிக அவசியம். அந்த நம்மளோட நாட்டோட ஒரு ரெஸ்பெக்ட் உலக அளவில் கொண்டு போகிறதுக்கு அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ சம் ஃபியூ லைன்ஸ் ஆஃப் அட்வைஸ். இப்போ லேர்னிங், அந்த கற்றல்ங்கிறது அது வந்து உங்கள் ஸ்கூலோடையோ காலேஜோடையோ நின்று கூடாது. ஸோ கற்றல் வந்து இட் இஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ், இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். இங்கே வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த இன்டர்நெட் யுகத்தில், இந்த அறிவியல் யுகத்தில் இன்றைக்கி இருக்க அறிவியல் கோட்பாடுகள் நாளைக்கே வந்து அது இட்ஸ் கொஷினபிள். ஸோ அந்த ஸ்பீடில் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட கற்றல், இன்னைக்கு கற்றவைகள் நாளைக்கு யூஸ் இல்லாமல் போகலாம். ஸோ அந்த கற்றல் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் டேக் இட் அஸ் அ லைஃப் டைம், கண்டினியூஸ்லி யூ ஷுட் லேர்ன். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நிறைய திறமைகள் ஒளிஞ்சிருக்கு. எல்லாரும் திறமையானவங்க தான். இப்போ நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் தான் படித்தேன். ஸோ என்னால் இவ்வளோ சாதிக்க முடியும்னா உங்களாலையும் சாதிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த திறமையை வந்து யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து லைஃப்பில் வந்து எல்லோரும் ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை நோக்கி நம்மளோட திறமைக்கு இந்த கோலை நோக்கி பயணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அது ஜஸ்ட்டு கோல் செட் பண்ணால் மட்டும் போகாது, அதுக்காக நிறைய உழைக்கணும். ஸோ இதை மூணையும் கடைப்பிடிச்சா நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் நிச்சயமாக சாதிக்க முடியும். அப்புறம் இஸ்ரோவை பற்றி, விஞ்ஞானத்தை பற்றி we can have an interactive session. உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம். ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் இட் வாட் எவர் ஐ நோ. ஸோ கற்றது கையளவு தான், கற்க வேண்டியது கடல் அளவு. அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட கொஷின்ஸுக்கு ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர். ஸோ வில் ஹாவ் அ இன்டராக்டிவ் செஷன். இப்பொழுது மாணவர்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை தெளிவாகவும் சுருக்கமான கேள்விகளாகவும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களிடம் கேட்கலாம். கேள்வி கேட்க விரும்பும் மாணவர்கள் அவரவர் இடங்களில் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேம், ஆதித்யா L1 எந்த மாதிரி மெட்டலில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க சேட்டலைட்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கேன் யூ ரிப்பீட்? ஆதித்யா L1 சேட்டலைட் எந்த மெட்டலில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க? ஆதித்யா L1 எந்த உலகத்தில் செஞ்சுருக்காங்க? எவ்வளவு? ஆதித்யா உலகம், ஆதித்யா L1 சேட்டலைட் எந்த உலகத்தில் செஞ்சுருக்காங்க? எந்த தூரத்தில் இருக்குன்னு கேட்குறேன். உலகம், மெட்டல். மெத்தட், மெட்டல், மெட்டல், மெட்டல். ஓகே. இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரே ஒரு மெட்டல்னால ஆனதில்லை. அதில் வந்து நிறைய சப்சிஸ்டம்ஸ், நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. இப்போ எடுத்திங்கன்னா, இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்னு எடுத்திங்கன்னா அது வந்து கார்பன் காம்போசிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மெட்டீரியல் தான் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த சப்சிஸ்டம்ஸ், அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் வந்து அலுமினியத்தில் பண்ணுவோம்.
அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இட் வில் கோ ஃப்ரம் லோயர் -200 அண்ட் +200. ஸோ டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் நம்மளோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து அந்த டெம்பரேச்சரில் ஒர்க் பண்ணாது. ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு we lose lot of thermal materials. அது வந்து மல்டிலைன் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல், டைட்டானியம் யூஸ் பண்ணுவோம், டெஃப்லான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வில் பி யூஸ். தேங்க்யூ மேம். மாணவர்கள் உங்களுடைய பெயர், பள்ளி சொல்லிட்டு உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க. அடுத்தது சொல்லுங்க. பாரதி வித்யாலயா எஸ் கௌரி சண்முகம். மேம் லெக்லாஜி புள்ளின்னீங்களா மேம், அது அந்த புள்ளினா என்ன, அதோட முக்கியத்துவம் என்னங்க மேம்? ஒன்றுமே இந்த நாய்ஸில் somebody can லெக்ராஞ்சியன். நெக்ராஞ்சியன் புள்ளின்னீங்களே மேம், அதோட முக்கியத்துவம் என்னங்க மேம்? அது புள்ளிங்கிறீங்களே, அது எங்கே இருக்குங்க மேம், என்ன அது? யூ ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட். ஓகே, லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்டுங்கிறது எனி 2 பிளானட்டரி பாடிஸ், ஒரு இப்போ வந்து இந்த சன் அண்ட் எர்த்தோ, சன் வீனஸ்னா கூட சன் மெர்க்குரியோ, அதே சமயம் எர்த்து மூன், அந்த மாதிரி 2 லார்ஜ் மாஸ் பாடிஸ் இருக்கும்போது அந்த 2ஓட கிராவிடேஷனல் புல் வந்து ஒரு 5 பாயிண்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பேலன்ஸ் ஆகும், ஆல்மோஸ்ட் நில். அந்த கிராவிடேஷனல் புல் அந்த பாயிண்டில் வந்து நில் இருக்கும். அப்போ வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு இமேஜினரி பிளானட் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ நம்ம எர்த்தை சுற்றி சேட்டலைட்ஸ் போடுற மாதிரி அரவுண்ட் தட் பாயிண்ட் அந்த சேட்டலைட்ஸ் we can have. ஸோ இந்த ஆதித்யா L1 வந்து சன் எர்த் லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் 1ல வந்து அரவுண்ட் தட் நாங்கள் பிளேஸ் பண்ணுறோம். அது எதுக்குன்னா, இந்த லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் வந்து பூமி வந்து சூரியனை சுற்றும் போது இந்த பாயிண்ட்டும் மூவ் ஆகும். ஸோ கண்டினியூஸாக அது வந்து எர்த்தோட மூவ் ஆகிறதுனால எப்போவுமே சூரியனை பார்த்துட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எதுக்கு சூஸ் பண்ணோன்னா 24/7 வந்து அது சூரியனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறது. இது மாதிரி எல்லா பாடிஸுக்குமே இந்த பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த L2ன்னு அது எர்த்தோட அதர் சைடில் வரும். அந்த பாயிண்ட் வந்து எப்போவுமே அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஸ்டடீஸ், டீப் ஸ்பேஸில் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த சன் லைட் வந்து அது மேலே படாது. ஸோ ஆல்வேஸ் யூ கேன் ஹாவ் த டீப் ஸ்பேஸ், அந்த டெம்பரேச்சரும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அது மாதிரி ஈச் பாயிண்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜஸ். இந்த L1 பாயிண்ட் வந்து அந்த சூரியனை பற்றி ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் வெரி அட்வான்டேஜஸ். தேங்க்யூ மேம். Good afternoon, ma'am. I'm Bhavana from JR Cambridge School, ICSE board. Ma'am, in the video we have saw what is halo orbit. Can you explain about it, ma'am? Halo orbit and? Can you explain about it, ma'am? Is it Lissajous you are talking about? Halo orbit and இன்னொரு orbit கேட்கல. Only halo orbit, ma'am. Yeah. Halo orbitங்கிறது ஹேலோனா see you have seen in the கிருஷ்ணா, நம்ம நிறைய கடவுள்கள் பின்னாடிலாம் ஒரு ஒளி வட்டம் இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஹேலோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆர்பிட் வந்து ஒரு பெரிய ஹேலோ மாதிரி அந்த L1 சுற்றினால அதை வந்து இட் இஸ் நேம்ட் அஸ் ஹேலோ ஆர்பிட். Ma'am, is there any specific reason for naming it like that, ma'am? Is there any specific reason for naming it as a halo orbit? No, it's because of the shape what it is, it's named as halo. Otherwise, see, around L1 we can have halo and another orbit is Lissajous orbit we call it. Lissajous figures na ஒரு figure of 8 மாதிரி you might have seen on the scopes. இங்க பெரிய 11th 12th students இருந்தீங்கன்னா they may be knowing about the Lissajous figures. So அந்த pattern, அந்த shape போட்டோம்னா it is called Lissajous. It's only because of the shape. Thank you, ma'am. வணக்கம் அம்மா. இங்கே கூடியிருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவ மாணவியருக்கும் என் முதல் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் யஷ்வந்த்.
ஸ்ரீ வித்யாமந்திர் பள்ளியிலிருந்து. என்னுடைய கேள்வி, சந்திரயான் விண்கலத்தை தென் துருவத்தில் தரையிறங்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை எப்படி உதயமானது? அதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களாக நீங்க கருதுவது என்னம்மா? என்ன எப்படி உதயமானது? ஓகே, ஸோ ஒய் சவுத் போல் கரெக்டாக நீங்கள் கேட்குற இந்த சவுத் போலில் வந்து அந்த சந்திரயான் 1 நாங்கள் பண்ணப்பவே வந்து இந்த வாட்டர் ஐஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து பிகாஸ் அந்த சந்திரயானோட அந்த போல் சவுத் போல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஷேடோவில் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து தெர் இஸ் வாட்டர் ஐஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சந்திரயான் 1ல் வந்து கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல தரையிறங்கி அந்த போலோட அந்த காம்போசிஷன் அதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அது வந்து ஃபர்தர் இப்போ நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் அது நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தரையிறனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கோல் வந்து இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் த மெட்டீரியல் ஃப்ரம் மூன். ஸோ அதனால் அதில் எவ்வளவு வாட்டர் பிகாஸ் என்ன இதுனா மூணை வந்து ஒரு இடைநிலை பேஸாக ஃபார் ஃபர்தர் கோயிங் டு மார்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியா வேர்ல்டு வைட் தட் ஐடியா ப்ரிவைல்ஸ். ஸோ அதனால் ஸோ தட் த வாட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர், என்ன வாட்டர் ஐஸ் இருக்குது, வெதர் இட் இஸ் யூஸபிள் அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாருமே இப்போ அகைன் தே ஆர் மூவிங். இப்போ நிறைய ஒரு நெக்ஸ்ட் சைனா ஜப்பான் மிஷன் எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு சவுத் போல். நன்றி நன்றி. மை நேம் இஸ் எஸ் கௌதம் ஃப்ரம் கோகுல்நாத் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். மேம், நான் நிறைய சயின்ஸ் ஆர்டிக்கல் படிச்சிருக்கேன். அதில் ஆர்டிஃபிஷியல் சன்னு சொல்கிறது உருவாக்க முடியுமா? உண்மையா? ஆர்டிஃபிஷியல் சன் என்கிற ஒன்றை உருவாக்க முடியுமா? எக்ஸாக்ட்லி லைக் எ சன் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் பாசிபிள். ஃபார் எங்களோட சிமுலேஷன்ஸுக்கெலாம் வந்து சன்னோட ஒரு மினியேச்சரைஸ்ட் அந்த சேம் வேவ் லென்த் அதை பட் அந்த லியூமினாசிட்டி அந்த பிரைட்னஸ் சேம் இன்டென்சிட்டி இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். பட் பீப்புள் ஆர் ட்ரையிங். நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். என் பேர் கதிரவன், சிஎஸ்ஐ குட் ஷெப்பர்ட் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கேன். மற்ற கண்ட்ரியெல்லாம் மார்ஸ், மூன் இந்த மாதிரி இடத்துல சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம கண்ட்ரி மட்டும் எதுக்கு சன்னில் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணாங்க? நம்ம மட்டும் ஏன்? மற்ற நாடுகள் மற்ற கோள்களுக்கு லான்ச் பண்ணும்போது நாம ஏன் ஆதித்த L1 வந்து சன்னை நோக்கி லான்ச் பண்ணல? இட் இஸ் நாட் தட் நாம மட்டும்தான் சன்னை படிக்கிறோன்னு கிடையாது. 1970ஸ்லயே வந்து நாசா, ஈசா அவங்க எல்லாம் வந்து இதே லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ல அப்சர்வேட்டரிஸ் செட்டப் பண்ணி படிச்சிருக்காங்க. நம்மளும் மூணுக்கு போயிருக்கோம் இல்லையா? சந்திரயான் 3 we have also gone to moon. we have not gone to Mars but orbit around Mars. எங்களோட நெக்ஸ்ட் திட்டம் வந்து மார்ஸ் லேண்டிங் தான். ஸோ வேர்ல்ட் இஸ் மூவிங் இன் த சேம் டைரக்ஷன். that only two things which drive us towards interplanetary exploration. One is how to colonize, because நம்ம வந்து எர்த்தை வந்து ரொம்ப மாசுபடுத்திகிட்டு இருக்கோம். soon we may have nothing. அவன் நம்மளோட ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் டெப்ளீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ soon we will be run out of resources. ஸோ அங்கேருந்து ரிசோர்ஸஸை கொண்டு வந்து we can manage our earth or we can totally move out from earth to other planets. These are all the only two intentions to have interplanetary exploration. ஸோ நம்மளும் பண்ணுறோம், நம்மளும் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அதே இலக்கை நோக்கி தான் பயணித்துட்டு இருக்கோம். வணக்கம், என் பெயர் அனுப்பிரியன், ஜேஆர் கேம்பிரிட்ஜ் பள்ளியிலிருந்து வருகிறேன். எனது கேள்வி என்னவென்றால், இப்போது சந்திரயான் 3 வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆயிடுச்சு. சந்திரயான் 4 பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஓகே, ஏன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு கேட்குறீங்களா? சந்திரயான் 3 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போது லேண்ட் ஆகிருக்கு. சந்திரயான் 4 பற்றி உங்கள்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கலான்னு. சந்திரயான் 4 அப்படிங்கிற திட்டம் இருக்குன்னா அதை பற்றின சில தகவல்களை உங்ககிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறாங்க. சந்திரயான் 4 கேட்குறீங்களா? சந்திரயான் 4 அதான் சொன்னேனே, இப்போ வந்து we have mastered the landing on the moon.
ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சந்திரயான் 4 வந்து அங்கேருந்து அந்த மண் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு திரும்பி வர்றது. அதுக்கப்புறம் மேன் ஆன் மூன். தட் இஸ் த பாத். மேம், நான் பிரவீன்குமார் அண்ட் ஃப்ரம் சென்ட் ஜான்ஸ் மெட்ரிகுலர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னா, இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சார்பில் ஒரு கேள்வி மாதிரி கேட்க போகிறேன். உங்களோட சின்ன வயசுலேருந்து எய்ம்னு ஒன்று இருக்கும்ல, டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி, அந்த மாதிரி எய்ம்னா உங்கள் லைஃப்பில் என்ன இருந்தது? இஸ்ரோ இருந்ததா? அப்படி இல்லைன்னா வேற எந்த விஷயம் உங்களுக்கு இஸ்ரோவை மாற்றுச்சு? இஸ்ரோ உங்களுடைய லட்சியமா இருந்ததா, இல்ல எந்த விஷயம் உங்களை இஸ்ரோவை நோக்கி கொண்டு போனது? ஓகே, இல்லை நான் வந்து இஸ்ரோவில் தான் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்லாம் வந்து திட்டமிட்டு பயணிக்கல. பட் ஸ்கூலில் படிக்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். அந்த ஸ்கூலில் வந்து என்னோட மேரி கியூரி வாஸ் மை ரோல் மாடல். ஸோ நான் வந்து இந்த ஏதாச்சும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும் அப்படின்னு இருந்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் ஐ சேஞ்ச் மை பிளான், வென் டு இன்ஜினியரிங். பட் இன்ஜினியரிங் முடித்தப்ப வேலை தேடுறப்ப இஸ்ரோவில் கிடச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். இஸ்ரோவில் கிடச்சிது. ஸோ கண்டினியூட் மை ஜேர்னி. Ma'am, my name is Hari Prasad. I come from Sri Chaitanya Techno School. What fuel is used in spacecraft? Space lab. What is the fuel used in a spacecraft? It's okay. M2H சொல்லுவோம். இட் இஸ் க்ரையோ இன்ஜின்ஸ்லாம் வந்து லிக்விட் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஆக்சிஜன் தான் அந்த க்ரையோ இன்ஜின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதர்வைஸ் MH3 தட் இட்ஸ் அ காம்போசிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல். இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் மாலிப்டினம். அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள். Good afternoon, ma'am. I'm R.S. Sri Mahati, representing Cluny Matriculation Higher Secondary School. My question is, what is meant by plasma density and what is the necessity to use Langmuir prop to estimate plasma density? Okay, plasma normally from the sun, the ionized electrons and protons irukku illaya, so that is only called plasma. What we call it is ionized. The density is actually what we call it is hydrogen helium ratio. So adla evlo hydrogen helium ratio irukku and the density of the electrons in comparison with the proton, that's a composition that's called plasma density. And what is the necessity to use Langmuir prop to estimate plasma density, ma'am? Estimate? What is the necessity? Why do we use Langmuir prop to estimate plasma density? Manual clock. What is the necessity to use Langmuir prop to estimate plasma density? How will you calculate plasma density of the moon? See, plasma density we have normally use mass spectrometers and the madri தான் யூஸ் பண்ணுவோம் to analyze and calculate the composition and the amount of electrons, protons. Normally mass spectrometers தான் we use to analyze the plasma density. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. I am Priyavarshini from Jairani Matriculation High Secondary School. What are the advantages and disadvantages of Aditya L1? Advantage and disadvantage of Aditya. Okay. Advantage is we can learn see normally in the main Aditya L1 வந்து space weather studies. So you know நம்ம எர்த் வெதர் யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் ரெயின், யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் விண்ட், அந்த மாதிரி எர்த் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ லைக் தட் சன்லேருந்து வர இந்த பிளாஸ்மா ஃப்ளேர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இட் வில் கம் அண்ட் ஹிட் எர்த் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளோட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ் மேலே சுற்றிட்டு இருக்க ஸ்பேஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வெதர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன், இந்த சோலார் ஃப்ளேர் அதெல்லாம் வந்து எப்போ வருது, வாட் இஸ் த ஆங்கிள் இன் விச் கிட்ட, ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வெதர்ஸ் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்மளால் வந்து அது எப்போ வருது என்னன்னு ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியலை.
ஸோ இந்த ஆதித்யா L1 அதை பற்றி படித்து நம்மளோட ஸ்பேஸ் வெதர் மாடலை வந்து பெட்டர் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் யூஸ்ட். டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ஓகே, இட் இஸ் ஒன்லி டிஸ்அட்வான்டேஜ், இட் வில் ஆட் டு ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ். தேங்க்யூ மேம். மாணவர்கள் அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். Ma'am, I am from Sri Chaitanya Techno School. My name is Satvika Anand. My question is like, what is the energy used in space research? What is the energy used in space research? No, all energies are used. No, we use, if you take solar energy, because all our spacecraft and they use solar energy only for powering our electronics. அப்புறம் வந்து இப்போ நியூக்ளியர் இதுனா thermal energy will be used. So almost many major is solar energy we use. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, I am Sri Aksha from Sri Chaitanya Techno School. Ma'am, what and all challenges you faced in space research? What is the? What are the challenges that you face in space research? Okay, space main challenge is, say one is it's a vacuum, it's not in atmospheric pressure. Another is extreme temperatures. Third one is it will be attacked by all radiation from sun. Apart from that, biggest challenge is இது வந்து ரிமோட். சரி, இப்போ நம்ம ரோட்டில் ஒரு கார் போச்சுன்னா ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா you can open the bonnet and see what it is. But இது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து மேலே போன அப்புறம் நம்மளால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியாது. ஸோ அங்கேருந்து ஃபுல் டேட்டா நம்மளால் கீழேயும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது. இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஸோ அந்த டேட்டாலேருந்து we have to infer and find out how is it health and what it is doing. ஸோ அதனால் நிறைய சிமுலேஷன்ஸ், நிறைய டெஸ்டிங் பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்பேஸில் என்றைக்குமே we cannot predict 100% success. So always there is a chance for failure. So அதுதான் அதோட challenge. Good afternoon, one and all. I am R. Mahakanishka from CLUNY, ma'am. In the official website of ISRO, they have stated that Aditya L1 is expected to provide information regarding coronal mass ejection. Could you please explain what is coronal mass ejection, and if what is the necessity for us to study about coronal mass ejection of solar surface? Okay, coronal mass ejection is actually that's the plasma actually, the ionized electrons and protons, and the sun will be continuously pumping out these particles. So these particles will be flowing through the entire interplanetary space and the solar space. And you might have heard solar cycles. Once in 11 years, the sun activity will increase its peak, and again it wanes, and again it rises. So during that period, the tons of this material, it is, and also in not only coronal mass, there is solar flares. It also generate lot of electromagnetic energy. It's equivalent to millions of bombs. So அது எல்லாமே வந்துட்டு it will hit earth and other planetary. Our earth, we are saved because of our magnetic field around the earth. So all these particles will bombard on our magnetic field. அதனால தான் you will see the northern lights and southern lights in the poles you can see. So அது வந்து எர்த்தில் we are able to, but if the intensity is very high, it can attack, it can damage our power grids, and even the ionosphere, it will be making lot of changes, so our radio communication will be interrupted. And most important thing is நம்மளோட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு above earth. So they are all prone to this coronal mass ejections will hit and damage the spacecraft. And even the manned ISS mari manned stations that normally astronauts when they come out for flying, there is always a chance they will be attacked by this. So that's why we wanted to know when it will come, what is the intensity. So adu vandu therinjikita at least we can take a precaution, we can shut off some things and save it. So that's why we wanted to study about the coronal mass ejections. Thank you, ma'am.
Good afternoon, ma'am. I'm Rasika from Cluny. My question is that we have recently discovered the presence of helium-3 in the moon surface. So what's going to be the next step of India in transporting and utilizing that fuel? We have discovered that there is helium-3 in the moon. Is there any idea of transporting helium-3 from the moon and utilizing it here? Yeah. There is abundance of helium-3 and that will be very, very useful for our rocket fuel. So one of the objective is to bringing back, but bringing back tons and tons is not very easy. Actually, you spend, there is a lot of limitations. What your rocket can carry, that much only that it goes. And finally, for 1 kg, 2 kg only we can, till today, that is the thing what we can bring back. Otherwise, the idea is you can use moon as a base station. There itself we can do the refueling and further fly to other planets. That's the idea. So I have another question. This is not based on L1 or Chandrayaan-3 actually. There's a theory called string theory which mostly no one is aware of. So is ISRO taking any steps in doing research on this particular theory? String theory. Is ISRO doing any research about string theory? String theory. The string theory, the theory with 11 dimensions, the superstring theory, for example. I'm not able to understand your question and what really you are asking. Actually, no, ma'am. There's a particular theory called string theory. It is based on not the normal 3-dimensional or 4-dimensional world. It is based on the 11-dimensional world. So is there any research going on in ISRO based on this particular theory? No. Okay, thank you. Good afternoon, ma'am. I'm Kavya of CADA 11 from Jainam Public School. My question is, what is your opinion on ISRO's collaboration with NASA on mission NISAR in the year of 2024? It's a joint mission by NASA and ISRO. So it's mainly for the climatic studies, the glaciers movement, soil moisture, and other atmosphere. It's a radar-based observation because normally we have 2 types of observation, optical-based and radar-based. So it's one of a very new technique. We call it SWEEP-SAR. So that technique is used in that. It's mainly for the climatic studies. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Govardhani. And என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, நிறைய டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய காஸ்ட்லியாக வந்து அவங்களோட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக நம்மளோட இந்தியானால எப்படி காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக அவங்களுக்கு ஈக்குவலான அந்த குவாலிட்டியில் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் செய்ய முடியுது, மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியுது? ஓகே, ஃபஸ்ட் இஸ் நம்ம எப்படி அவ்வளோ சீப்பாக பண்ண முடியுதுன்னா, இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் மேன் பவர் இஸ் சீப்பர் கம்பேர்ட் டு த சேலரிஸ் வாட் தே பே இன். அண்ட் மோரோவர் we do it very efficiently. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா there is a separate team for many ஒரு மிஷனுக்கு ஒரு separate team they will be working. So our way of working is not that we handle multiple missions. There will be a limited team, but with all that limited team, we are able to manage multi-missions. That way we are reducing our cost and we have the innovative ways of testing and simulation. So these are all the ways we will try to reduce the cost. Another question. வீனஸ்க்கு வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சென்ட் பண்ணுறோம், அதாவது சுக்ரயான் 1 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வீனஸில் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரெயின் நிறைய ஃபால் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ எப்படி ஆதித்யா 1க்கு அதை விஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ, அதே மாதிரி அந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ன்றது ரொம்ப ஹைலி கொரோசிவ் ஆசிட். அதை விஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி எலமெண்ட் வந்து மெட்டல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சுக்ரயான் 1க்கு?
If you take Venus, and the sulfuric acid is the way of around 100 kilometer varakin da sulfuric acid, and 50 kilometer below you will have 100 bar. It is 100 times the pressure of the earth, and the surface temperature of Venus is 400 degrees. So the Shukrayan is not going to land on the surface, and also it is an orbiter. It may be going only up to 150-200 kilometer. So there the sulfuric acid. So we had initial plans of having a balloon which goes up to 50 kilometer. So there are materials which are resistant to sulfuric acid. So such materials will be used when we go deep into sulfuric acid. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Divya Sri from JR Cambridge School. Is there any platform as a student to contribute in ISRO? Is there any platform as a student to contribute in ISRO? No, we don't have a program for doing projects, but there is a program called Yuvika or something. There every year, 9th and 11th students, we will have an exam. We will select students. They can come there to ISRO and spend a 2-week residential program. So you can watch out for in the ISRO website for this. Always normally in the month of Jan-Feb this announcement will come. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Hashita from JR Cambridge School. How did you have the idea of using Namakkal's sand for the project Chandrayaan 3? And who was the main initiative for that? The sand of Namakkal for the Chandrayaan 3 project. Okay, that near Salem, I'm not, if the Periyar University has seen that particular area, that rock composition, the regolith, what we call, that has the same composition of the moon gravel. So that has been taken and it is processed and made as equivalent to the that moon regolith, and we use it for our rover to travel and do the experiments. We have a rover bed made of that material, so we use for rover tests. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. This is Sayada from Emerald Valley Public School. Can you please tell the career options in ISRO? Career options in ISRO. What are the career options for the students in ISRO? Yeah, you have, see, any discipline of engineering, we can, once you complete any discipline of engineering, most of the disciplines, aerospace, electronics and communication, mechanical, material science, metallurgy, thermal. So many of the engineering, see, for making one spacecraft, all these engineering fields are required. So if you have if you finish your graduation and you can apply for it, we conduct every year an entrance exam. And from the entrance exam, based on your performance in the entrance exam, you will be called for an interview and you can get into even maths and physics. If you do, also you have opportunities in ISRO. குட் மார்னிங் மேம், என் பேர் தீனதயாளன், சிஎஸ்ஐ ஸ்கூல். இப்போ L3 பாயிண்ட்ல சேட்டலைட் நிற்க முடியுமா? ஏன்னா சூரியனுக்கு பின்னாடி L3 பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால. என்ன லாங்குவேஜ் பாயிண்ட் 3ல வந்து சேட்டலைட் நிற்க முடியுமான்னு கேட்குறேங்க மேம். L3. Okay, L3 na, it is between sun and earth. L3 point can be anywhere, sun and moon, anywhere. But sun and earth, L3 point will come behind the sun. So அதில் வந்து இது வரைக்கும் யாரும் ட்ரை பண்ணல. It may be possible, but it will become very close to sun. So first of all, we should have proper thermal developments to withstand the heat of the sun. Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm GP Darshitran from Sri Chaitanya Techno School, Salem. Aditya is launched in L1 orbit. We have multiple changes such as L1, L2, L3, L4.
Why did they specifically select L1 orbit for that? No, that's what I already explained. No, L1 is between sun and earth and facing the sun. So on the point when the earth moves, the point also moves. So always it will be seeing the sun. So adanala all heliophysics studies for the sun, they always have that L1 to have 24/7 observation. Good afternoon, ma'am. I'm Gulzan Asbah from Balabardi. In Aditya L1, what its mechanical highlights, ma'am? Mechanical? Highlights. Mechanical highlights, Aditya L1. What are the mechanical highlights of Aditya L1? Mechanical highlights. Mechanical highlights? Yes, ma'am. Okay, it's not a anything special mechanical highlights in there, but normally the mechanical highlights is normally we have a structure, so which has to hold all the other parts. If you see, when the rocket gets launched, it creates lot of vibration, especially sound vibration also. So during its travel from Earth till it crosses the atmosphere and reaches the orbit, it creates lot of, so the mechanical challenge is to build structures which can withstand this vibration and hold everything together. So that is the challenge in every spacecraft. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Aksha from Sri Chaitanya Techno School. Ma'am, is there any facilities to cultivate in the moon? Is it possible? What is it? Ma'am, is there any facilities? Is there any facilities to cultivate crops in the moon? Crops in the moon? Yes. As on today, no, because it doesn't have, we see normally photosynthesis, it's oxygen, water is required, that is presently not there. So we may in future, there may be, we are trying the possibility of generating oxygen there in the moon. So if that happens, then there will be crops on the moon. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am Dakshna from Sri Chaitanya Techno School. What advice you are going to give for the students who are participating in NASA? She wants to get some advice from you who wants to go to NASA or ISRO. Some advice to the students from you, ma'am. Okay, it's advice. So you have to work hard and have good scores in your engineering. More than scores, you should understand the fundamentals very, very well. So in the school days itself, try to understand the fundamentals, because anything, it is built on fundamental. So your fundamentals should be strong, and you have to study well, score well, and then you can do in any discipline of engineering, and you can get into NASA also, ESA also, ISRO also, any space agency. மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. இப்போது கேள்வி கேட்க நிற்கின்ற மாணவர்களை தவிர வேறு யாரும் புதிதாக சேர வேண்டாம் வரிசையில். இன்னொரு விஷயம், ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின்ஸே அது ரிலேட்டடாகவே கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் இஃப் யூ ஹேவ் நியூ கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் புட் அவுட். Good afternoon, ma'am. My name is J. Marcus Javish from Sri Chaitanya Techno School, ma'am. My question is it possible to create black holes on Earth, ma'am? And if it is possible, how do you do it? Yeah, black holes normally emit a lot of black holes, and neutron stars will emit a lot of X-rays. So we have our forthcoming mission, one X-ray polarimetry mission. So that is main objective is to study about the black holes. So we'll be able to do it and understand how the origin of it and how it is formed, and further from the black hole, because it's a cycle. The nebula or black sun, further it will become a star. So that study is, such study is possible. I have another question, ma'am. Now, is it possible to create quasars on Earth, ma'am? Quasars.
Quasars. Ma'am, is it possible to create quasars on Earth? Quasars. Is it possible to get quasars on Earth? Ma'am, is it possible to create quasars on Earth, ma'am? Ma'am, the brightest objects in the universe, ma'am. Pulsar you are talking? Ma'am, no, ma'am. Quasars. And the brightest objects in the universe, ma'am. He's talking about some brightest object in the universe. Is it possible to create that brightest object in the Earth? Like in the universe? Like sun? Is it like sun? Ma'am, kind of like the sun, but it's hotter and brighter, ma'am. Yeah, it's already told, no, presently exactly like the sun. That's the brightest object as far as in the solar system. So that exactly creating the sun, people are trying, but it's not yet made it possible. Thank you, ma'am. நீங்கள் ஒரே ஸ்கூலா ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒருத்தர் தான் நடக்கணும் ஓடி டைம் ஆயிடுச்சு. Good afternoon, ma'am. I'm Kavya Srinivasan from Emerald Valley Public School. So I was wondering, when is the earliest that we'd be able to set up settlements in Mars and the Moon? Not able to hear anything. So when is the earliest that we'll be able to set up settlements on Mars and the Moon? Can you? How early we'll have settlements in Mars or Moon? How early we'll colonize them? Why we colonize? No, how early? In how long? How long will it take to colonize Moon? Oh. I don't think it is possible. Another maybe 20 to 30 years, it may be feasible. First of all, we have to improve our the speed at which we reach the Mars. Because now if you take the present propulsion system what we have to travel 9 months to reach Mars. So 9 months an astronaut has to be in the cabin. It is in the pressurized, and 9 months to stay in a small cubicle. It's very, very difficult. So we are, the researchers are on to improve that propulsion system to reach it fast, or we can have a intermediate halt in Moon and then go. So all those things are researchers are going on. I don't think in another maybe 2040, 2050 may be possible. Ma'am, my name is Ritix. Chandrayaan 3 இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? It's maximum 4 minutes. 4 minutes. மேம், நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வராதா? கொஞ்சம் மைக்க தள்ளி வச்சு பேசு. நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வராதா? நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வராதா? நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம். He's asking about why it takes time for the informations to reach to the Earth from Chandrayaan. See, you know, it is speed of light formula, no, c is equal to n lambda, correct? So that as the distance is more, the speed of light, whatever the time it takes, it is also more. So it is like 4 lakh kilometers from Earth to Moon. So that much time, that also depends on the frequency we operate. So we operate in X band or S band. So the frequency and the distance decides the time of the electromagnetic waves which travel with the speed of light. So you can calculate. That's why this time is taken. Happy morning, ma'am. I am Purvaja from Jairam Public School. Researchers predict that space tourism is possible in 2030. What is your opinion on that? Researchers say that space tourism is possible by 2030. Elon Musk is making it possible. So if you have lot of money, now also you can go for a space tour. Already some few billionaires booked the seat. So if you want to,
One thing, you can become an astronaut and go, or pay and go. Space tourism is very much feasible. It is on the anvil. Good afternoon, ma'am. I am Inbathamilan from St. John's. Is there any possible to create artificial ozone layer? Artificial? Ozone. Ozone layer you want to create? No, Yes, ma'am. I am not aware of that. Maybe I am not aware. Okay, thank you, ma'am. மேம் எஸ் தணிகை வேலன் சாரதா பாலமந்திர் ஸ்கூல் பேர். நாசா வாயேஜர் 1 அனுப்புன மாதிரி நம்ம கிட்ட ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா மேம்? நாசா வாயேஜர் 1 அனுப்புன மாதிரி நம்ம கிட்ட ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் இருக்கா? ஓகே, வாயேஜர் 1 and 2 அது மாதிரி இப்போதைக்கு there is no plan because already it is crossed our galaxy, right? The Milky Way galaxy, it has crossed and it is sending still information, but at present we don't have such a plan like Voyager. Ma'am, have you ever tried to contact alien species? Ever tried? Have you ever tried to contact alien species? No, no. Is there any ideas? No, we have never tried. We are, because worldwide it is continuously, we are transmitting in all possible languages, all the languages continuously. There is a program running which transmits all these various languages, various sounds, so that somebody, alien responds. We are waiting for the aliens to respond. Thank you, ma'am. Ma'am, I am Kirti Vasan from Sri Chaitanya Techno School, ma'am. Ma'am, we are launching a aircraft, ma'am. There are millions of debris are there around the earth, ma'am. If there are any possibility to hit the aircraft by the debris, ma'am? How will you face the challenge of a debris hitting a spacecraft? We are launching spacecrafts, and how will you face it when it hit by a debris? Space debris, internationally, we are making laws so that hereafter whoever have the spacecraft, once the life or the functionality is over, so it should bring back and brought it to the atmosphere of Earth, and we should destroy it. That's the way, and there are a lot of debris mechanism to catch spacecraft and bring it back when it is non-dysfunctional. So such things are going on, and the debris laws are becoming very strict now. இங்கு கூடியுள்ள ஆசிரியர்கள் எவரேனும் சிறப்பு விருந்தினரை கேள்வி கேட்க விரும்பினால் கேட்கலாம். ஓரிரண்டு ஆசிரியர்கள் உங்களது கேள்விகளை சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களிடம் கேட்கலாம். இத்துணை நேரம் மாணவர்கள் அனைவரது கேள்விக்கும் மிக பொறுமையுடனும் மிக இனிமையாகவும் பதிலளித்த சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு நன்றி. தற்பொழுது இவ் அறிவியல் அரங்கத்தின் நிறைவாக நன்றியுரை. இங்கு கூடியுள்ள மாணக்கர் அனைவருக்கும், சிறப்பு விருந்தினர் அம்மா அவர்களுக்கும், தலைமையேற்று சிறப்பித்த அலுவலர் அவர்களுக்கும், இவ்விழாவின் பொறுப்பாளரான அம்மா அவர்களுக்கும், உடன் இருந்த பொறுப்பாசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக எங்களது நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம். சாதனை பூக்களே, சரித்திரம் படைப்போம். பதக்கங்கள் பல சுமக்க பாரினில் துணிவோம். அறிவெட்டும் தூரம் வரை அறிவியல் பயில்வோம். வீர நடை போட்டு விண்வெளியை அளப்போம். பல பட்டங்கள் சுமந்து பாரினில் நீ ஜெயிக்க காலம் உன்னை சரித்திர காற்றாய் சுமக்கும். இவ்விழாவினை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிக்கிறோம். விழா இனிதே நிறைவடைந்தது.
மாணவர்கள் யாரும் அரங்கத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மாணவர்கள் அவரவர் இடங்களில் அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மாணவர்கள் உடன் வந்திருக்கக்கூடிய பொறுப்பாசிரியர்கள் மாணவர்களை அவரவர் இடங்களில் அமர வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். கூடியுள்ளார் அனைவருக்கும் ஒரு அறிவிப்பு. இன்று மாலை நடன கலைஞர் நர்த்தகி நடராஜ் அவர்களது நடன நிகழ்ச்சியும் அதைத் தொடர்ந்து அவரது கூத்து மரபும் கூடி மகிழ்தலும் என்ற தலைப்பில் அவரது உரையும் நடைபெற உள்ளது. வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். சொல்றீங்களா?